This time my friend, unajua tunamaliza hizo ndio tuingie kwa juice ile kitu tamu sana. Kuna jamaa mmoja ambaye amejitokeza, amesema kwamba foundations za kandanda, kwa sababu tumekuwa tukiona nini ambayo imefanyika humu nchini, FKF ikakuwa disbanded na kila kitu, na foundations zetu zinakaa sheki. Tukafeel kwamba FIFA ban ikikuja ita labda saidia kuleta sanity in the sport. Ishafanyika. Is it time kuleta sanity in the sport? Yes. I have one guy ambaye mimi sitaki kumintroduce. Wacha nimwache mwenyewe ajiintroduce alafu turejea hapa. Au sio? My name is Brian Wesaala. I'm the founder and CEO of the Football Foundation for Africa. By background, I'm an IT professional, so I was IT trained, Bachelor of Science, Computer Science from the University of Nairobi. But my passion has always been football, and I've been involved in the game from a very early age, and I'm still playing actively. I think I'll start from there. Karibu sana Brian Wesaala. Wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Na leo tumepona ndani ya Zinga la Spoti. Asante sana. Probably let's start from where you've left off. You played football, but right now you're not playing actively. Ile kwamba hauko in the competition na nini na vitu hizo, sio? But you are a player. You have a background of football. Let's start from there. When did you begin your football journey? I think as far back as I can remember, I used to play football. So around 3-4 years old, that's as far back as my memory goes. I used to play football. So nimecheza football sana, shule, nilicheza primary, secondary, nikacheza kwenye school team. Na sasa nilipojiunga pia na university, Strathmore University, pale pia nikaweza kucheza intervarsity competitions na hizi vitu, lakini ikakuwa pia tuko na team moja strong sana. Na hii team tukairegister kwenye league, and with this team we played up until nationwide level. It used to be called nationwide level, now it's the National Super League, so the second tier in Kenyan football. That was until 2009. That's when I left the country. I moved to Geneva, Switzerland to pursue my career. I'm IT trained, kama vile umeona. I'm IT trained. Sasa hiyo ndo nilienda kufanya kazi, nimefanya kazi na UN. Almost 10 years kabla nirudi. But at the same time, hata venye nilienda Switzerland, niliendelea kucheza, especially amateur football. I played really competitively until miaka kidogo ikaanza kukataa, ndio nika slow down kidogo. Unajua Waswahili wanasema mzee ni kobe. So hata siku moja usijiite mzee. Anyway, brilliant stuff umetuambia pale. Na ukiangalia jani yako ya football, inakufanya umekuwa in the corporate world, umekuwa in the field, na ndio nikidhani kile ambacho tulikuwa tunahitaji kama Kenya. Kwamba we need people for a very long time. Tumekuwa tukiangalia situation yetu as a country, tunashindwa where are these people who are brilliant, unajua brilliant minds, zikuje ziangalau zichange football yetu. Ulienda kusomea football management. Tell us about that kidogo kabla tujaingia ndani kabisa. So when nimesema I worked in the UN for about 10 years, actually International Development Center. Before that was another organization. At some point career yangu kidogo ya IT haikuwa inaenda vile nilikuwa natarajia huko Geneva. And that's when I started to think more critically about what I wanted to do in life, my purpose na vitu kama hizo. And it came back to football. But at the same time vile nimesema nilikuwa naacha kucheza ile competitive football. So nikafikiria sasa nini naweza fanya kwa football. And that's when nikaanza kujiinvest ku understand football kabisa na nini juu all that time nilikuwa tu mchezaji, nilikuwa fan. Mimi ni fan wa FC Leopards na Arsenal huko Uingereza. Nilikuwa fan lakini niko na Arsenal. FC Leopards lakini ndio ungekumbuka tu. Anyway, at that point ndo pia nikaanza kuinvest a lot of my time ku understand football, kununua vitabu nikisoma, na nikaona vitu mingi sana zenye sikuwa nimewaiona nikicheza ama nikiwa fan. So nikaanza ku understand when football ina interact na society, when ina interact na politics, na economics.
na vile nilikuwa nafikiria naona na Afrika hizi vitu hatufanyangi ama hizi vitu hatukwangi nazo. So na pia at the same time kuna vitu zilifanyika kwa maisha yangu personal kidogo zikafanya pia niko na ile I wanted to give back or I need to invest myself in helping African football. Hebu shikilia hiyo part kwa sababu passion yako inadhihirika. From even you're talking we can tell that this guy is passionate. Nah, he's brilliant. Hebu tuone tu what his passion has made him to be ama kitu kama hiyo. To me, football, personally, it's a passion. Like I've just said, it's something I've been involved for as long as I can remember. At some point, football also became an identity for me. I always regarded myself as a footballer. But more and more, I see football as a tool or as a platform that can be used to reach people and to empower them. What is this that you went through that also motivated or was part of your motivation and part of your passion for football? So this was in 2015. As I said, I used to play for Strathmore University FC. And in 2015, that was me about 6 years away from home. But we lost a very dear friend to us, Alan Onyango, used to call him Obama. And a very tragic circumstances. I usually don't like to go back to that point too much because I think we have to always start to think forward. So losing my friend, as I said, it sparked an interest in me. I started to think about this football that we have played for a very long time. How has it contributed to our lives? And from that, I started organizing a tournament. Actually, the first edition was not even, it didn't even have a name. I came back visiting. I invited my friends, brought them together, and we said, let's do a small tournament in honor of our friend, but at the same time, just to come together. And from this initial tournament is when I realized actually I could do something more with this tournament, because just looking at the environment around amateur football, especially here in Kenya, nikicheza na nini, nilikuwa naona wachezaji wana struggle sana. Tumejicommit, tuko na hiyo passion, tuko na talent, tumetumia a lot of time in football, lakini ukiangalia opportunities ni limited. So the following year, that was 2017, nikaanza kuorganize Obama Cup and nikaipatia theme in honor of your friend. In honor of my friend, but pia nikaipatia theme tackling unemployment through sport. So idea of youth tournament ilikuwa kuleta especially amateur footballers from community teams, from academia, so universities and colleges, but also to bring corporates closer to their sport. So nikatafuta pia hizi teams za corporates, unaona kama size ziko mingi. But so I was trying to tell especially amateur footballers, this is the opportunity to network and open up opportunities for Spread your wings. Spread your wings. Usikuje tu kucheza ball na hiyo narrow perspective. Kuja hapa cheza, ndio we want to win the cup, but more important, you could tunaita social capital in English. You could expand your social capital here. Hata mimi nilikuwa nimeangalia kwa life yangu, football ilinisaidia sana. Imfanya mimi tu watu wengi, even when I moved abroad, ilinisaidia kuinteract haraka into society. Kwa sababu unacheza kule majuu, anashindwa blackini nani anapiga ball hivi. Wanakujua tu haraka. Na vitu zinakuwa rahisi na kufungulia mlango mob. So hiyo mindset ndio nilikuwa nataka kuinstill kwa wachezaji. Waanze kufikiria differently about mbona wanacheza ball and in other ways it can help them. Because ukiangalia wachezaji we are passionate. Unajua lakini your passionate saa zingine inakuwa weakness. Unajua uko too passionate saa zingine you close your eyes to many other things. But sasa in football inakuwa risk to the society. Unapata mtu amefika 26, 27, 28, yeye aliinvest kwa football, hakuendelea kusoma. Alafu anaona haina benefits. Haina benefits. Hapa unapata watu wengi wako na ile resentment, hata wengine watu hataki kuangalia ball tena. O watu wanaenda kwa vitu zingine, especially crime na nini na drugs. So that was what I was trying to address with this tournament. Help players to expand opportunities for themselves. Au kupata hii thought kwamba unajua wase wengi ambao tunaona organize tournaments pale mtaani
ni politicians. Mse ako na ambition fulani, anaangalia pale it's an election year, ama niko na ambition fulani. 2017 ndo ulianza. It was almost an election year. Actually it was an election year. Mtu anafikiria hivi, anaangalia mbona jamaa ameanzisha hito na anataka kiti nini, na unajua ukiangalia background yako umewaki UN, umewako wapi. So mtu anaona mse ametoka majuu, labda anataka kiti, anataka opportunity. Ulipata hizi feedback kama hii when you started? Hapana. Actually, when I started, even before I organized the tournament, nilikuwa nimeshaanza kuandika about thoughts zangu kwa ball. Nilikuwa na personal blog, brianwesaala.com, bado iko. Yes. So nilikuwa nimeanza tu kuandika about vitu nimeobserve huko Europe, vitu nilikuwa nimesoma, nimeanza kudiscover. Nilikuwa tu na pen down thoughts. So by the time I was organizing the tournament, pia watu walikuwa anza kuni-identify kama mtu wa ball. Huyu jamaa na understand ball. So sikupata hiyo kitu ya siasa na nini. Unajua sasa na hiyo ni kitu maybe tutaangazia baadaye. Politicians wamegundua the power of football. So they use it to their advantage. But I believe also other entities can use it the same to expand opportunities for people. Anyway, sikuwa na hiyo challenge as such. Watu walikuwa wamejua huyu jamaa anapenda ball na ni kitu anaelewa. Hata so hiyo nikianza sasa after 2017, now when I was going back to my workstation, ndio nikapata hiyo idea, I can do something bigger with this. Because ukumbuke ito na 2017, the first one I used my own funds. Year 2017, I was able to crowdfund. Nilitumia tu blog yangu, nika crowdfund na nikapata all resources to organize the tournament, na bado nikabaki na surplus. Ulitumia blog? Unajua hii ni tool moja ambayo watu wengi mtu anafikiria kwamba ukiorganize tona labda umepata madona sijui kutoka wapi, wasome kama wapi. Cause organize tona si rahisi. Kuna balls ambazo zitatumika pale, kuna zile jerseys ambazo utapatiana pale, kuna trophies ambazo utapeana, kuna prize money ambayo iko pale. Hebu tupate tu logistics behind running a tournament kwa ufupi tu. Running a tournament inaweza kuwa challenging na at this point also naweza shukuru my former teammates. Bado tuko pamoja sasa, tunaitwa Strathmore wazee. So ni former players of Strathmore University FC. So a subset of them nilikuanga tu tunajiorganize, sasa tunakuwa team ya kuorganize tournament. So mimi nikiwa huko wao walikuwa wanafanya vitu hapa. But vile umesema tournament iko na logistics mingi. I think hata hiyo time ndio nilianza kufanya mambo ya catering, because mimi nilikuwa sema mchezaji anafaa kuwa treated poa. So akuja kwa tournament, wacha kuja enjoy. Unajua wewe ni mlunje. Hii food lazima iko karibu na lipia. No, food lazima iko karibu na wachezaji. Lakini pia ni ukweli kwa sababu utapata nimeenda mtaani mara moja, unapata kwamba player anakuambia yeye challenge yake meja ni dishi. Na unasikia coach wale makoches wako pale kwa ground, pale mashinani. Jamaa anakuambia mimi maplayer wakikam ground kitu ya kwanza namuuliza umeshiba, uko na njaa. Kwa sababu hawezi play on an empty stomach. So it was No, for me nilikuwa tu nasema nikiorganize tournament, I want it to be a good experience for participants. Yani ni try kufanya juu chini, at least hizo basics ziko taken care of. Yani isikwe, unajua siku hizo watu wanaorganize tournament alafu auangalie details, au watu wameendaje na nini. So hizo ndo vitu nilikuwa na insist. Hata ukiongea na timu yangu nilikuwa na make sure hizi vitu zote ziko pale. So kuna vitu mingi, unajua kuna hiyo catering, kuna security, kuna kupata ma referees. Nilikuwa na at least na try to get referees at a good level, because pia hiyo ni area nyingine officiating mwana venye inakuanga in Kenya, in Africa tuko na challenges hapo. So getting good referees in place. Kocha wa timu yako alisema kwamba we don't have FIFA referees in Kenya. So hizo ni challenges lazima tuanze kuangalia. Alafu pia trying to get sponsors pia sasa kuwa convinced, unajua ni ngumu. Lazima tukue na different value propositions. Unajua sasa hivyo ndio nilikuwa naambia corporates, for example, nikitry ku approach naambia this is not just about you giving me money. I want you to be part of this. Hiyo nataka usave for the second part of the show kwa sababu niko na maswali kadhaa kuhusiana na hiyo. Kwa sababu nimeenda pale mtaani, maboys wananiambia, "Brian, wewe ni msee wa sport, mazee tutafutie sponsor." Lakini nyinyi wenyewe mmejiorganize vipi kwa attract sponsor? Hiyo ndio swali ambayo mimi wauliza sana. Na najua nikidhani you are in a your best place kujibu hiyo. Kabla tujaenda break, umegusia kitu kuhusu politicians na tona. Tumeona nyingi na nyingine ziko bado, it's an election year. Do you think in organizing a tournament, politician anajijenga ama anajenga ball? Ama anajenga ball pale mtaani? Wapi, where is I know it's a thin line,
but where do we strike the balance? For me, Kenya venye tumeobserve, politicians watatumia ball to their advantage. Wanajua hii ni election year ama nini, wanajua football ndo mali kila mtu atakuja. True. So wanaitumia as a platform ya kuvuta crowds. So campaign kwa hiyo platform. What they are doing at the same time, we cannot condemn it wholesale, because pia wanaweka resources zao hapo nini. Kama niko sure mwaka wachezaji watakula vizuri hapa na pale, umeenda hapa 300k, umeenda hapa 500k. Sasa shida ni hapo after. Sasa election ishapita na sasa hizo zimekauka, for the next 4 or 5 years utasikia hizi tournament mingi. So I think politicians or government, I prefer to work with government. When they are politicians, it's something different, because politicians will always be looking after their own interests. It's very ngumu sana upate politicians tu ameenda tu ameorganize tonati asaidie vijana. But when you're working with a government institution, it's different. It's different because they have a long-term agenda beyond the elections. What are they going to do? So even when these politicians get into office, engage them as MCAs, as MPs, but for them, it should be to set up the framework. Hizo policies na nini, try to negotiate for resources and vitu kama hizo, wazilete kwa sports. Si ati yao ndo wamekuja wameleta pesa yangu, ati shikeni 300k, hapana, ati awavalishe t-shirt, hiyo ni kutumika. Kweli. So pia lazima tukue wajanja kama players. Na ndio kitu nimekuwa nikiambiwa wase, kama umekuwa kiwatch Zinga la Spoti tangia mwaka tuanze, nilikueleza kwamba it's an election year, lakini ujanja vijana ni wengi, na najua wengi wanatazama Zinga la Spoti ni vijana, na hii ndio time mnatumika sana. So kwa mjanja, Brian amesema, na Brian hapaharibiki jambo. Unajua noma sana hii. Na tunachukua break kiasi, tukirejea tutakuwa na rejea na mengi zaidi. Tunataka kuona jinsi kama wewe ni academy uko kule nje, kama wewe ni unashughulikia masuala ya football, how do you attract corporates? Kwa sababu huyu Brian hapa hivi, unajua sitaki kusema huyu Brian, my friend, ako na plan nyingine big sana. Kuna seminar kubwa sana ambayo itakuwa inafanyika later on in the year. Itakuwa Kigali, Rwanda. It's a seminar ambayo itakuwa inaleta stakeholders wote wa Africa pamoja kudiscuss story ya football, jinsi ambavyo tutadevelop hii football into greater heights. Unakumbuka ule jamaa aitwa nani? Huyo wa Italy, the black guy striker Balotelli alisemaje? Alisema kwamba ni aje African players wakuje pamoja, watoke Europe wakuje invest Africa, walete kitu kama hiyo ku develop football yetu ya Africa. Labda hiyo ndo Brian anataka kufanya. With FFA, sometimes I still struggle to distinguish myself from FFA. It's a very new organization. So just like from a personal perspective, I see football as a platform to reach people, especially young people. FFA also realizes the economic and the social impact that football can have if well packaged within communities on the continent. So it's more of a platform than a game as we know it today. Karibu sana awamu ya pili, na tunaanza in style. Brayo, huyo jamaa hapa anajulikana kama Brayo kama mimi, lakini yeye ni mzito sana. He's the CEO and founder wa Football Foundation of Africa. CEO for Africa, yeah. For Africa. So ukisikia FFA, ametaja FFA sana pale, ni Football Foundation for Africa, na ni muhimu sana upate kuijua. Umegusia sports as a platform. Hii hata tuendi mambo mingi. Hii ni tamu na tunaipiga hivyo. As a platform, na umezungumzia social economic impact of football. I break down kidogo pieces ndogo tupate kuidigest, sio? What do you mean? Unajua sana tukicheza, when you get engaged in sports, we always looking at the playing side of it, which is hiyo ndio hapo ndo utamu iko, ndo fun iko. But when nimesema hata kwa awamu ya kwanza ya show, sports inatuleta pamoja. And in Africa, in Kenya especially, football huleta watu wengi sana pamoja. That's why I'm calling it a platform. So even when I was setting up, or when I was setting up the FFA, when I was doing my second Obama Cup, tackling unemployment through sport, my thinking was, you have brought all these people to one place. That's true. What do they go away with? Wakitoka hapo wanaenda na nini? Of course, when many people are coming for tournaments,
wanakujanga na ile mentality to win prize money and go away. But now I'm telling you, no, there is a lot more we can do with these people when we bring them together. What kind of messages are we passing? We are trying to communicate with the youth issues of unemployment, issues of crime, issues of drugs and alcohol. So when they come to this platform, these are the messages we can push across the platform because you have them there. True. So that's how I look at sports as or football as a platform. Everybody is connected. If you look at football, for example, we have corporates, they are coming in, we have government, we have international development agencies, communities we have coming in. Communities, they all come and meet at this melting point. So how do you use that platform, for example, to push ideas or to push initiatives that can develop the country or the continent? That's how I'm looking at football. How do you use football to tell these young people that there's actually something else you can do that can make you a more valuable member of society outside of just football? Because being a footballer is just having like a tool. True. It's not. Nikampewa jembe. Yeah. For me, I say there's nothing like a professional footballer. No. As much as the world will say, especially in Africa, football is just a tool. True. And you have it for maximum 10 years. True. And then inaanza kama ni jembe inaanza kuwa blunt. You can no longer use it. So you have to put it aside and do something else. But while you have that tool, how can it help you? So that's what I'm trying to do with FFA. Football is a platform. How can Africa leverage this platform to push African agendas, African initiatives? Vijana wengi wakiwa pale mtaani na wanakucheki wanashindwa boli yetu italipa lini. And we need minds like you. Unajua for a long time tumekuwa tukisema we need people who are football wako na hiyo football knowledge. Si knowledge too, wako na a know-how of how to transform football. You are a football mind. When will we see or when will we realize that dream that Kenyan boy in Mathare, Korogosho, Kawangware, pale pote pale akona hiyo dream kwamba siku moja futa italipa? How can we realize that dream? For this dream to become a reality, we need investment. Just like any other industry, we need investment. And that investment, in my view, will come from government and the private sector. But when people are investing, they're always looking for a return. Even the government, if we want the government to invest in football, they will ask, what's the return? Yes. So what's the government agenda at the moment? And if they invest in football, how can we help the government to achieve their agenda? Hebu shikilia hiyo part. Nataka tusikie hii part kile anasema kwanza kabla hajaendelea, ndo aunganishe zote pamoja, sio? Were lacking in other skills that could help them develop other areas of their lives, be it in employment or business. We started to link our tournaments with trainings targeted mainly towards young footballers. So training such as leadership training, project management training, which we do in collaboration with partners. We felt it was important to bring this kind of skills closer to the football community so as to improve the employability of players, especially because, as we have noted, football as it is at the moment is not providing enough employment for our young people, but still it can be used as a platform where we can reach these young people with other skills and empower them to even create for other young people, as it was. So this is how we are trying to bridge this employability gap that exists within the football ecosystem. Shikanisha hizo vitu mbili kwamba you're empowering these people na investment bit ambayo umezungumzia from the private sector, from the government.
Yeah. So, for example, what I'm talking about there is empowering these players to be more to be employable, because that's a big challenge, especially in football. Research by FIFPro, footballers, a huge majority do not pursue a tertiary education, which negatively impacts their employability. One of the biggest agenda of any government, governments are there to provide opportunity for their people, and that is normally in form of employment. So that's how you link your agenda to the government agenda. If through football we can reduce the rates of unemployment in the country, then the government will have that incentive to invest. They will give us their money. But this is what we have to sell to government. Government is not interested in how many players are moving abroad if it does not translate to more resources for here. Tumeona kina Sadio Mane, jamaa ameenda abroad, anacheza Liverpool, amekuja amejenga stadi, amejenga hospitali, mashule na nini. We don't see that here. Here you don't see it, you know, because it's a different. Of course, you can't blame it on individual players, but people are different. Hiyo ni Sadio Mane ameamua. True. Pia mimi ningeamua tu kufanya kitu tofauti kama ningekuwa Sadio Mane, ama ningepamua tu nikae huko Liverpool, mimi niishi maisha yangu. Huko wa Kenya wanafungua madenza shisha. Na wines and spirits. Tunasema hiyo story ya education is very important. You know, how your education, how you're cultured, even with this football space. Ukikaa tu na wachezaji utaona mindset yetu, na mimi naongea kama mchezaji, we are a very stubborn people. True. I know myself, so I know hii attitude iko kwa footballers. But through education, through exposure, you can reduce some of these things. So saidia agenda ya government. Government inashughulika sana kuona opportunities zatoka wapi. So even as we're thinking about growing the football itself, so that players waweze kulipwa, pia let's fashion those players to be able to contribute in another way to the economy. For example, research has also shown that athletes, sports people, are very, like, we are predisposed to entrepreneurial activity. Sisi watu wa kukaa, sisi ni watu wa kutoka kwenda kutafuta. Biz. Na utaona tu wachezaji wengi pia wako biz, but usually hawana ile knowledge ya kuwa back, which is very important. So that's how you can use a platform such as football to bridge this gap. So when nimesema, I was not just organizing tournaments, especially from the third edition. It was not just a tournament. Me, the whole week nilikuwa organize workshops. Come learn something about project management, come learn something about leadership, and then Saturday we play. And then that makes a difference. So you work and play. You work and then all work without play makes John Brian a dull boy. No, it has had an impact, though bado hatujai document vizuri, but some of the participants wamekuja wamenea, maze Brayo, ile workshop ulitufanyisha, hizo ndo vitu tuko tunahitaji. And I can quote, for example, kuna moja anaitwa Frederick Odhiambo. He went back to his community in Kariobangi South, and he was able to organize a tournament, Unity Cup. Na ananiambia, hivyo venye tu ulituonyesha hizi stories za project management, ndio mimi na try kuimply huku chini kwa mali nimetoka. And you can see such a thing can have what you call a ripple effect. True. Unajua mtu mwingine pia naye talent. And in sports, for example, events is one of the ways in which you can contribute, or you can open up opportunities for people. You know, when you organize events, unahitaji manpower, and you get sponsors na nini, you bring stakeholders, you create your team. Hizo ni opportunities you may create. That's how we need to think about the sports space. There's a lot of opportunity for entrepreneurship within sports. And talking about entrepreneurship and everything that is happening in the world right now, unajua kwamba wanasema kwamba nilianza shona kuambia mcheza kwao hutuzwa na utunzwa, mwenyeji njoo, amgeni njoo, mwenyeji apone. This guy has been around the world, alivyotueleza. Ameenda Switzerland akafanya vitu, lakini hapa ulikuwa Russia. Na sahi with everything happening between Russia and Ukraine, what memories do you get by seeing these photos? Hii ilikuwa wapi? Hebu tupatie description. Hii ilikuwa Moscow 2019. Okay. Then nili win an award. It was
It was Football Heroes Award. Okay. It was organized by the International Football Development Association in conjunction with the global leaders in sport. And I was the only African organization that was nominated, by the way. Wow. And we won the award for social responsibility. And funny enough, the reward was as a result of a tournament which I did in Botswana in 2018. Wow. So the same tournament I did in Nairobi, nilienda nikaipeleka Botswana. Lakini huko nikaita FFA Cup because they don't have the same link na jina Obama. So I call it FFA Cup, but same theme, tackling unemployment through sport. So this International Football Development Association, they picked up on the article kwa website, na wakani contact nini wakaniambia, and wakani invite Russia. Everything paid, 7-star hotel, kila kitu siku moja. Unaona watu walikuwa huko, akina Toti, akina nani. Hapo ndo nilikuwa naenda bro. Francesco Totti. Huyu jamaa ulimshika mkono hivi. Ulitumia mkono gani kwanza? Yeah, right. Hebu shika hii. Hapo sawa. Ndio hiyo. Hata mimi nimepata sawa. Ndio. Ndio nimepata hiyo invitation. Hiyo moment ilikuwaje? Kwa sababu you know when playing football you always dream as a boy to meet people like this akina Francesco Totti, akina nani, the names, the big names in football. Ulichukuliaje hiyo? Kwanza hiyo story ilikuwa interesting kidogo, hata za kufuta nyuma. Nilikuwa kwa airport kama 5 hours. Hao watu walikuwa na imagine Afrika amekuja hapa na visa ya siku 2. Juu hapa walinipatia visa ya 2 days. Sa waliniweka kwa airport 5 hours. Nilikuwa nimefika on time, kila kitu ilikuwa fiti nini. Kufika tu hivi airport wakachukua passport yangu, wakapotea. Sasa wakaniambia niwafuate nini, lakini sasa hata wa communicate. Na unajua huko wanaongea Kirashia. Kama 5 hours mimi nimengoja tu hivi. Kirashia na Kinyore inakaribiana. Lakini sasa mimi nachelewa, event inaanza. Ilikuwa inaanza 7. Event inaanza 7 na mimi nimeingia Russia kama 2:30 afternoon. Na nimekaa kwa airport almost 5 hours. Kwa 4 hours 5 hours. So at some point ndo nikajaribu kuanza kuongelesha, kwambia mimi niko na event na huku sijakuja kukaa. Mimi ndege yangu ya kutoka ni ya kesho. Wakaanza kunisikiza, wakaniangalia vitu zangu, mwisho wakaniachilia. Sasa mimi hata venye walinominate event, mimi nikaona Totti atakuwa. Mimi nilikuwa nimesema nikifika naenda kutafuta selfie na Totti. Hiyo ndio ilikuwa tu agenda yangu moja. Anyway, sasa mimi nimefika, wameniachilia airport, nimeenda kwa hoteli, nimechange haraka. Kuna mtu alikuwa ananisaidia na communicate na organizers. Hoteli na hiyo venue iko mbali, nimechange nini, nikaenda hapo. Sasa venye tu nimeingia hivi, nikaambiwa unaitwa kwa stage saa hii. Ka ready. Na saa hiyo mwenye ako hapo juu akasema, na mwenye anakuja kupresentia award ni Francesco Totti. Nilisikia tu ni kama enyewe niko kwa space yangu. Hapo ndo pia nilifikiria enyewe hii ball ndio mimi nilipewa. Kweli. Hii ndio kazi yangu yenye nitafanya. Enyewe nikaenda kwa stage, ile handshake, firm handshake nini. Akanipea hiyo trophy yangu, ningekaa nayo leo iko kwa room, but maybe next time. Kutuojioji nini. Nikakaa pale nikawaambia story yangu na Kenya nataka kufanya na nini. Na nikajoin nao maguest wengine. Lakini kutoka hapo pia nikaona vitu pia zimekuwa kawaida kidogo. Hao ni watu tu kama sisi. Na unajua baada ya kurealize kwamba hao ni watu kama sisi, ulikame up na dream fulani. Na hii dream ni big kwa sababu italeta Africans together. African stakeholders watakuja wote pamoja. Ni Rwanda, Kigali Rwanda, you'll be in Rwanda later in the year. Na ukiangalia hii ni forum ambayo itakuwa inaleta wazito, the who's who in football. Kutokana tu na ile dream kwamba ulirealize kumbe tuko on the same boat, ni watu kama mimi. Hebu tupatie bits about this seminar ambayo inakama. So in September 14th and 15th this year, we'll be organizing the inaugural Africa Football Business Summit. Okay. And the idea behind the summit is to bring together stakeholders, so government, private sector, our leagues, federations, clubs. Let's have a platform where we can network, exchange knowledge, but even more important,
to have a platform where we can set an agenda for the development of football in Africa. In Africa. Because the football agenda in Africa has for a long time been dictated from outside. True. And it has not worked. And we see what is happening in the industry. It's not expanding per se. Hey, how much is the Africa football industry worth? At Google, nobody knows. Nobody knows. So it's high time we started developing this side. And for me, having this Africa Football Business Summit is a starting point for this kind of thing. Like you have said, I saw during my time outside there, I saw these conferences being held. I attended, for example, SoccerX, kuna ingine to World Football Summit. So in my mind, nikaanza kufikiria, how come Africa hatuna kitu kama hii? How come we are not organizing these kind of things where we can all come together, share our experiences? Hata kama bado tuko nyuma, there is always a starting point. Yes. And that's one thing I want to encourage watu wako kwa hii industry. It doesn't matter where we start. The thing is that we need a vision, and we need every day to moving towards a vision. Even the football that we have been watching up, highlights Champions League, Bayern, nini. Even them at some point walikuwa tu this stage. So we shouldn't admire what they are doing. Okay, it's good to watch football to enjoy, but tusikwame huko. Tuchukue hiyo kama blueprint. Tutumie tuseme hata sisi tunataka football yetu siku moja, even us ourselves to watch. Unajua FC walicheza weekend? Mimi najua, lakini kuna watu wajui pale. Kuna watu wajui, unaona? So kuna hizo vitu lazima tuanze ku build pride in ourselves and to create this platform that we can own and we can develop over time. You know, a lot of sasa kama an organization like FIFA, very big, but it started very small in 1906 or something. UEFA again, very big, employing more than 500 people. Which African football organization is employing more than 200 people on the continent? None, hata CAF yenyewe. With a population of 1.4 billion. And the largest youth demographic, our sports organizations are still very small. True. So we need to start to create our own organizations and to build them to that standard where we can now engage with the international players like the UEFAs, the FIFAs, AFC in Asia, and then even Africa. Our businesses is developing. So that's what inspired me to organize this event in Kigali, Rwanda. I chose Rwanda because Rwanda has been doing a lot around sports, and also the mice industry is developing. So it's a good venue for this inaugural event, and hopefully one day we'll also bring it in Kenya, take it to Lagos. That's the vision. Okay. But let's have this inaugural one. Hopefully we'll bring big names expected. Big names to the platform. I don't want to preempt anything. Still early days. True. But as we announce our speakers, our guests, we'll let you know. Okay. Already there is some good interest from across the continent and outside. So tutakuwa na watu Kigali, and pia nyinyi mnakaribishwa. Brian, unajua kitu moja nimefurahia ni kwamba umetupatia chance ya kukua the early bird. Na tumeweza kukachio wao haraka. So I believe even as we near the event, utakuwa tukikuitisha ukuje, utakuwa na nafasi pia kuja kutuongelesha kuhusu the event, utuambie saa kuhusu speakers ambao watakuwa pale na kila mtu. Ama tufanye show huko, kwani iko nini? Tunaenda Rwanda. Nenda tunafanya show huko Rwanda. Hivyo ndo tuna create opportunities. Ndio. So big up yourself mazee, tumekuwa tukilong for you. Na tukiongelea hiyo in the same breath, humu nchini tumekuwa, kuna jamaa alituambia Kenya we don't have talent, akachujwa, akafukuzwa kwa ofisi. Na tumekuwa tukisema tunataka football leadership. Ukiangalia sasa we have a caretaker committee ambao in a few months, in the coming months, watakuwa na organize an election for us to get a new federation. You see, bado kuna hizo zote, hizo push and pull hazikosi. Lakini mbona tusipate people like you now getting into leadership roles here in the country to manage our football, because we need football managers to come in. See, watu ambao wako na political ambition, just people who have they have the passion for the game, they love for the game, na wanataka kuona hii game ikienda mahali. Why don't we have people like you coming on board? The situation in Kenya, and Kenya is not unique. Wacha tuseme tu hivyo kwanza. Ni kitu iko sana Africa and other LDCs. Football haija attract professionals for a long time.
on the management side of it, especially huku Africa. And for two things, it's the way it's organized globally. Najua FIFA, hao ndo wanafanya the business, alafu wana redistribute your pesa. Yes. And you know where there is a lot of, what if I can say free money, people think it's free money, it's not. You attract the wrong people. So kila mtu atakuwa kwa ball, but si kudevelop your ball because there is already money there. So that's your structure lazima iangaliwe at the global level. Kitu ingine result is that Africa hatuja invest in sports management education because for a long time we have not had that initiative or incentive to invest in developing the business side of the game. The business is already being done. So the education part has not developed. So hata kupata ati watu wamefanya sports management, when you say sasa nyinyi endeni fanye kwa federation, ni ngumu. True. Unaona? Hata mimi when I was leaving my job, nilienda nikafanya master ya football business. Yes. Just to prepare myself for this field. For the industry. But hope is not lost. I know some universities like KU wako na sports management courses, nini. So those need to be developed further. Another thing is, again, coming back to players. How do they educate themselves? And when they finish because these are the same players, wanalia, they cry foul. Kwa sababu baada ya game unachiki umse alikuwa legend, alikuwa amesonga anajulikana, but after game career yake imeisha, he has nothing to show. Hakusoma. Exactly. Unaona, hakuenda kujiendeleza in a way or another. Au ndo analia, unapata pale mtaani anakuomba 200, 300, and these are the faces we look for. Exactly. Look up to. So it all depends sasa na venye, how do we fashion the next crop of players coming out of our system. Ule mtu mwenye kifika 33, 34, 35 already ako na ile ambition ya hata even earlier. One day I want to be president of the federation. Because nimekuwa nikisoma hii degree yangu ya sports management as I was playing. I understand the game from the playing side, but I also understand the organization side. So I can go into management. Lazima tuanze kudevelop peer leaders in football. We can't just develop players. No. Of course, a lot of players wako na hizo inherent skills, the leadership, the communications, the teamwork. But when it comes to management, it's another science altogether. True. You need a certain kind of knowledge to be able to manage, for example, a federation. It's challenging. Hautasema tu nilikuwa mchezaji, mimi nitakuwa president. Hiyo ni ngumu. And the thing is, Europe hawako mbali sana in this regard. Hata waligundua tu juzi, hawa wachezaji wetu wakimaliza kucheza after 5 years hivi, wanaharibikiwa. Most of them used to go bankrupt na vitu kama hizo. So Europe nowadays, utaona wameintroduce some courses. Yes. Player karibia hizo miaka za kuretire, anaingia kwa hizi macoach. So unaona kina Van der Sar, sasa ni ma director, nini, Oliver Kahn, na patando CEO wa Bayern. Because before they retired, walipitia through some training. Na hizo zimeanza juzi. So Africa hatuko mbali. Mtu kama we can catch up. Mtu kama Eto'o, I think amefanya hizo vitu, akina Njita hapo wameingizwa kwa hizo vitu. So we can spread it and we need to develop it for Africa. Time kidogo imeenda mbio na wanasema ukiona show imeenda haraka sana ilikuwa tamu kwa sababu wana hawa ni same tu. Lakini ukiona imeenda mbio hivyo inamaanisha show ilikuwa tamu na ilikuwa very informative. I believe umejifunza mawili matatu, lakini kabla tujafunga, wacha nikupatie parting shot. Kuna ule kijana ambaye anakucheki pale nyumbani, akona hiyo interest. Utamzungumzia nini? Niambia vijana tukue ambitious, tukue confident in ourselves, because that's something also I think we lack as a continent. Tunaweza achieve. Football in Africa can one day be that football that people will crave to see. But we need to work. We need to put in the work. So mnaweza encourage vijana, endelea kujituma kwa hiyo ball, at the same time jitume ki-life. Angalia nini add kwa society. Tusiangalie tu society takupatia nini. Wewe utaongeza nini? Na hiyo ni muhimu sana. Na Brian shasema, mlikuwa mnasema Brian wananga wisdom. Ndio hao. So ushaona. Na Brian wamepatikana na in doubles hapa ndani ya Zinga la Spoti. Imekuwa show tamu sana. I hope umejifunza mawili matatu. Zidi kututafuta pale kwenye mitandao ya kijamii KTNBTV kila mahali. Hashtag ni KTN Zinga la Spoti. Hii show itakuwa pale YouTube baada ya few. So maze, kama umeingia tu saa hii,
unashindwa utaipataje, enda pale kwenye YouTube channel yetu KTNBTV upate kucheki hii show from the very beginning, kwa sababu iko very informative, iko na mambo mengi sana ambayo unafaa ujifunze if you want to ama you aspiring to be a football manager or even somebody who makes sense not just in football but even in sports, au sio? Kwa sababu unaweza jifunza mawili matatu na we relate to that sport which you practice, that sport which you do. Thank you so much Brian. Hii mkono ilisalimia toti. Thank you very much, Tuipate Brian. tena. Safi. Hii imekuwa tamu hii. Thank you so much. Na unajua ukiona wili utadhani kwamba show it's comprised of these two. Kuna timu kubwa sana ambayo imewafanikisha kipindi. Producer, mshikilizi, Mama Zinga leo ameenda outing. Amesema tuache huku hivi tukikaa hivyo. Anajulikana kama Zinga la Spoti. Big up yourself akiwa producer na director. Yaani huyu jamaa amevaa kofia zote mbili. Big up yourself. Chalo amehakikisha technically kila kitu iko sawa kabisa. Nimemwona nani? Saimo pale kwenye sound. Big up yourself mazee. Justus akiwa editor, ukiona hizo mapicha zikiwa run hivyo, hizo mabites, hiyo ilikuwa kazi ya Justo. Thank you so much. My senior Miringo akiwa camera 1. Huyu jamaa ni beki wa kupanda na kushuka. Usimwone hivi. Alafu tuko na Sam ni the creative camera guy. Jamaa creativity inamtoka tu, ina ooze. Mwisho wa siku kilicho na mwanzo kikosi mwisho wake. Tupatane next time. Tukifunga tunasema nini? Tuweke mali pema moyoni. More muscle to your hustle yo. Hii tumefunga.